Salut à tous les amis, c'est Sylann, et donc on se retrouve à 2 pas de la chambre du vicomte pour parler au sénéchal Bran, et en apprendre plus sur la disparition des Kunari. Hop là, attendez, il y a juste 2 petits trucs à faire ici. Ok, ça c'est cool. C'est génial ce truc. Ça fait quoi? Ok. You have information about the missing Kunari? I am to help you, yes. Viscount Dumas would appreciate discretion in this matter. I would prefer that you were not involved at all, but that is neither here nor there. Has anyone reported this to the Kunari? Maker, no. I'd be signing the messenger's death warrant. He'll find out soon enough, of course. And when he does, the Viscount is rightly concerned that the illusion of peace will dissolve. En même temps, pourquoi vous avez laissé des Kunari s'installer dans la cité? Juste la base. Il y a une force armée qui demande à récupérer une partie de ta cité, tu lui dis fuck off, tu plantes ta tente dehors, quoi. Tu les laisses pas s'installer comme ça avec... Enfin, juste quand on voit, nous on était des réfugiés, on a dû galérer, trimer pendant des années et tout pour avoir accès à la cité, et on était catégorisés comme pas dangereux, on était des réfugiés qui avaient juste besoin d'un abri, et déjà ils voulaient pas nous faire rentrer, et là une force armée qui se pointe, ils font allez-y, faites comme chez vous. Évidemment ça va mal se passer à force. The Arashok is growing violent. He might want an excuse to end this peace. I suspect that if the Arashok wanted to take over, he simply would. For all we fear that heretical Qun of his, its demands have done more to keep him in check than any of our efforts. Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent, but there is unfortunate evidence of influence on our side. It sounds like you don't want them found. I must think of what is best for the Viscount's office. Bringing attention to such an incident benefits no one. You would do nothing. The Kunari are neutral hostiles at best. There is no relationship to salvage by overextending ourselves on their behalf. I'm having a hard time picturing the abduction of a Kunari entourage. Unfortunately, they were not at their best. Their swords were tied into their sheaths, as I advised. It seemed a respectful compromise. Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon. D'accord, donc il les a empêchés d'utiliser leurs armes et ils ont dû se faire défoncer I'm après. sure you have suspicions about what happened. My concerns are well founded. This could not have escaped the notice of the city guard, unless they were involved. Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report. You should start with one of them. Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty, I'm sure I don't know. The Hanged Man. Hangman. Definitely. Right. Then you know what to look for. I can't imagine this has occurred without notice. There is always a weak link. Je ne sais pas où on pourrait trouver quelqu'un d'aussi bas. The Viscount. Tout le monde qui répond en cœur. L'auberge du pendu. Bon, Aveline voulait nous parler sinon, donc allons-y. Hawk, I need a favor that I can only trust to you. You can always ask. It should be a small matter, but I worry. I need you to give something to Guardsman Donnick, here in the barracks. No questions, and he is not to know it's from me. J'adore cette quête. Donnick, the one we pulled from an ambush. The event that put me here. But this is a different need of the Guard and its captain. And you're doing very badly at the no questions part. You need me for something as simple as this? I protect many people, citizens well beyond the men and women I command. But who do I really know besides you? I need a friend to do this. It's a short list. It must be something important if you're going to all this trouble.
That's none of your business. That seems abrupt, even for you. I already regret this. I'm not about to make it worse by exposing unnecessary facts. You can accept that or not, but that's all I can say. I'm here to help, whenever you need. Oh, that's sweet. This is strangely difficult. Please, hurry back with his reaction. I appreciate this, Hawk. I really do. Bon, du coup, on doit apporter un truc à Donick. Bon, comme il est juste à côté, je me repose la quête avec les kunari, hein, les amis. Hey, Donick. Guardsman Donick. Sir Hawk, it's been some time. You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. No ill effects from the ambush, I trust? They got me pretty good, I'll admit. But they fared worse, so I can't complain. Guard is a good career if you're careful. A short one if you're not. And the captain makes sure we're careful. This is for you. It's apparently very important. I'll take you at your word. It's a copper relief of marigolds? Ah, and it helpfully says so. Marigolds. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Just keep it. I'm sure it's more than it seems. It would have to be. Right. I'm sure we both have things to do. Of varying import. Sir Hawk. Is there some reason Aveline just made us look like idiots? On va aller voir Aveline. You're back. Of course you are. You're efficient. Get things done, good or ill. So, how did Donick react? As one might expect when confused. I thought it was clear. Metal is strong, copper ages well, flowers are soft. I've clearly gone about this the wrong way. Don't talk to him again. Just take this, the patrols for next week, post it to the roster and just listen. Really? Just walk over there and post the roster? I want his honest reaction without the captain present. You could just have him hauled off. This isn't about an accusation I can put in a report and explain. I need someone unofficial. Bon, on All va right. l'aider. Posting the roster just over there. I need to know exactly how he reacts. That's key. Thank you. Too many hits to the head. Or not enough. Hey, Donick! Whose pucker have you been greasing to get Hightown? What? You're daft. I'm working dockside on those smugglers. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job, that one. You someone's pet? Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. You have got to be kidding me. What did I do to get that post? Bon, visiblement, il n'est pas satisfait du poste qu'il a récupéré, qui est un poste plutôt tranquille. Donick thinks I'm punishing him. But Hightown is a safe patrol, a reward. You wanted his reaction. All right. I can fix this. I need 3 goats and a sheaf of wheat. You'll take them to his mother. It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Hold a moment. You're sweet on the boy. So help me, whore. I will break you. Oh, this is glorious. All this flailing is her idea of courtship. Aveline, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind? I've been focused on being captain for so long, that's all I know. I'm confused. Wasn't Lady Manhands married already? That was a long time ago. It was easier, or seemed to be.
Bon, du coup, elle en pince un peu pour Donick. So you've been by yourself since we came to Kirkwall? Wait, you've gone 4 years without. You must creak like a rusty hinge. Merci. Many people have their lives because of me. But poor you. No life of your own. We both place others above ourselves. I happen to do it clothed. Oh. You're splitting hairs, but wishing someone would split yours. I've had enough of your loose lips. Like many, I'm sure. Oh, Elle a de la répartie. touché, prig. Slattern! If I might put this back on track. Notre perso qui essaie d'intervenir, mais non. Bon, Aveline a quand même beaucoup plus de répartie qu'Isabella, et ça c'est drôle. I can't imagine you having trouble speaking your mind. It's just fear. I know it's foolish, but I can't get away from it. What about you and Isabella? I know she doesn't have two thoughts to rub together, but the danger of your lives must worry you. Maybe we're not the best example. But you understand. I feel paralyzed. I hate it. Sounds like you're ready to move on. It's been 4 years since Wesley. Stop trying to protect me. That's right. She's made her peace. Now let her get one. What makes Donick so special? When someone closer to you might be interested. Nothing. Not a thing. Not rich, not the most skilled. I dare say he's not even the best looking. Non, dis pas ça. But he's... something. He's not like the others. Strong lips. Has to be. I can drag him in here right now. Just say the word. Oh, and how would that look? The captain ordering her guardsmen to... It wouldn't help. So go out. Get him drunk. Shame is a great equalizer. What? Just go out somewhere? Like it's that easy? I know I wouldn't turn you down. Tell Donick. Invite him to the Hanged Man. Oh, cool. Don't tell him about me. Enfin, Make une paire de something coups. up. It's a surprise, or just you, or a group. Anything to get him there. He's not like the others. I don't want him to think he's meeting the captain. Est-ce qu'on gagnerait pas du temps en lui disant que c'est le capitaine qui invite? Petite sauvegarde, les amis. En fait, il est stylé le marteau. Sarah Donick, are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? It's nothing to be concerned about. Meet me at the Hanged Man. Very well, Sirrah Hawk. I guess I'll see you there. Ok, ça passe tranquille. Did she just... No. Hello, Hawk. Another time? I'm a little busy. Ok, donc maintenant il faut aller à la taverne du pendu. Oh cool, j'ai une quête avec Meryl. Je la cherchais celle-ci. On va pouvoir aller récupérer... On va pouvoir accéder à l'endroit où je n'arrivais pas à accéder. Du coup, Isabella... I have something for you. Ooh, what's this? Oh, isn't that just the cutest thing? Bon, par contre, les romances avec Isabella, mais ça vole tellement pas haut. You can't see it, but below deck there's a perfect replica of you with a dozen sailors in attendance.
You tease. I'm sure there isn't. It is a worthy goal to work towards, however. Thank you, Hawk. This was a thoughtful gesture. Ok, ok. Alors attendez. J'aimerais bien juste savoir à quel point je m'entends avec Isabella pour le moment. Ok, ça va, carrément amitié à fond. Enfin, pas à fond, mais presque. Alors, on avait d'autres trucs à faire dans la taverne. Ah, j'étais censé retrouver Donick ici. Ah, mais c'était le soir, peut-être. Ça doit être ça, les amis. Du coup, taverne du pendu. Le soir, on a 2 quêtes. On va faire ça. Donc Donick est ici, et à côté on a qui? Un des gardes. Well, you're throwing coins around like there's no tomorrow. That's right, woman. Tonight I'm paid and blessed, and all I had to do was turn my head. To all my friends. D'accord, donc en gros ils ont fait exprès de regarder... Enfin, ils ont regardé ailleurs. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. So, someone paid you to take a Kunari delegate? I made a good wage for looking away while someone tamed a hornhead. So what? They said I should watch out for sympathizers. Traitors. You want something? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Là qu'on m'a dit, non t'es tout seul et tu te démerdes dans cette situation, et au final quand le combat se déclenche, alors déjà c'est pas un combat à main nue, tout le monde sort les armes, et je suis pas, enfin il est pas tout seul quoi, ses potes vont tous aider. Bref du coup. Bon, vite, allez on va commencer cash comme ça. Voilà, donc ça, c'est expédié. J'ai vu qu'il restait une fille près de la porte aussi, une archère. Ah bah elle est morte. This isn't necessary, you know. What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. That's very good. Now, just tell me who and where. Templar. It was a Templar. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Kunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. Il a rencontré un Templier près de la chanterie. On a déjà rencontré un Templier avec une prêtresse de la chanterie, si vous vous rappelez. You have got to be kidding me. A Templar? Serving the Grand Cleric, no less. C'est quoi comme ambiance qu'on vient de ramasser? Ena Saline. Ah bah j'ai déjà vendu les bottes, c'est couillon. À moins qu'elle soit dans mes... Bref. Patron. Ah ça c'est ceux qui n'ont pas voulu l'aider. Ok donc toute la bande ne l'a pas aidé quoi. Il y a une partie de la bande qui l'a laissé crever. Très bien. There were supposed to be others coming, right? Plans change, apparently. Right. Look, I should really, Just give it a moment. Another round? make a yes. Du coup ils se plantent la gueule tous les deux. C'était pas vraiment ce qui était prévu. Merci à Aveline qui nous abandonne.
Aveline is great. Look, if this was all an attempt to get closer to me through the captain, you're just not my type. All this playing shy business. I like a little backbone. I have to go. Thanks for the drinks. Donc il aime pas... il aime pas les filles timides. C'est mal barré pour Aveline. I couldn't do it. What did he say? He thinks I'm interested in him. I'm an idiot. If you were that far gone, you'd have hidden from the start. Would it have ended any worse? I need to talk to him. But I'm a mess unless I'm on patrol. I'm good at that. Killing highwaymen doesn't exactly provide an intimate setting, though. And I'm tired of embarrassing myself. Then I'll clear the way and you'll talk to Donick. Putting you in danger just makes it worse. You made it my problem. I'm fixing it. Very well, Hawk. You pushed. You clear the route up the Wounded Coast, and I will live to regret this, I'm sure. Bah disons que si, si Donick est pas intéressé par Aveline, tous les gardes vont savoir que... Ok, donc on a visiblement des nouvelles quêtes dans la maison, mais ça on s'en fout. Descent. Entrée. On ira là-bas après. Bon, on va terminer Aveline dans sa romance. Pauvre petite chose, qui n'est pas fichue de se débrouiller par elle-même. Donc, allons-y. Oubliez la quête. Elle veut juste qu'on s'assure que la patrouille soit tranquille. Bon. Watch your step. Et merde. Bref. Isabella. Bon, il y en a qui attaquent Meryl, mais ça c'est pas trop grave pour le moment. Ma barille, est-ce qu'il y en a un qui est plus solide que les autres? C'est le mien. Waouh, mais c'est qu'il commence à être beaucoup là. On va se mettre ici et on va cast une belle petite queue de feu en plein sur lui. Elle se barre, oui Isabelle. You know, I think they were really trying to kill us. Ah, ça servait à ça, ces trucs. On allume pour lui dire que c'est bon. So this route's pretty quiet? Yes, and it's a real nice night for an evening. As you say, Captain. Yes, as I say. C'est vraiment trop bizarre. Maker, she's bad at this. Par contre, le flambeau il est tellement bas que techniquement elle ne peut pas le voir. Bon, bah écoutez. Zone suivante. Encore rempli de ma barille ou pas? Ah non, pas cette fois-ci. Oups. My goodness, that was exciting. Done.
If it isn't done right, the blade can be too soft. Quenching the steel is a vital step that can make or break a sword. Right. Ils sont en train de parler A forgeage. blade for every purpose. What do you think about blades? I'm sorry, Captain. I drifted off a bit. Right, of course. Painful. C'est ridicule. Leur romance est trop bizarre. Enfin, la romance d'Aveline plus que celle de Donick, visiblement. I don't like the looks of this. Les araignées? Ah non. Ah non, non, non. Très bien. J'adore ça. Je parlais de ma perso que je serais puissante, mais alors Meryl, c'est la même chose, mais en groupe. Elle a la même puissance que ma voleuse, mais sauf qu'elle touche 50 personnes en même temps. Genre, incomparable. Oula, purée, je l'ai pas vu le mage. Hop, petit stun. Affiche, loot. Oh, ils ont encore un autre mage? Non. Est-ce que Donick va finir par réaliser ce qui se passe? Il est pas trop gogol, oui. Well, guardsman, good patrol. I think we're done, and Hawk, what a surprise. What are you doing here? Aveline. Hawk, don't. I think you'll come around once it's all out in the open. Would someone please tell me what's going on? You're a daft couple of... Oh, take a hint and bend her over a basin, will you? Captain? I should get back to the barracks. Merci Isabella. I thought we were friends. Friends sometimes push. I have to fix this. He'll file a complaint, ask for a transfer. You're coming to the barracks to explain why you put him on the spot. Double time, Hawk, or so help me. Oh là là. Bon, bref. Ceci étant fait, les amis, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Est-ce qu'il nous restait un truc dans le coin? Non, bon, barrons-nous. Toi, tu me vires ta magie du sang, s'il te plaît. C'est assez dur de manquer le feu quand elle est en magie du sang. Hein. Quand elle n'est pas en magie du sang, elle a 20 de mana de prix. Et tout le reste de disponible. Quand elle est en magie du sang, elle a 20 de mana disponible et tout le reste de prix. Et c'est le problème que je trouve à la répartition des sorts dans ce jeu, c'est que ça bouffe une proportion du mana. On a beau avoir autant de mana qu'on veut, les sorts, tel sort va te manger 20% de mana, tel sort va coûter 50% de mana. Et là c'est 70%, donc globalement quand on l'active, on n'a plus de mana. Bon, après on a besoin d'un peu moins de mana, parce que c'est un sort qui permet justement de ne pas utiliser de mana pour lancer des sorts. Mais tout de même. Donc. Retournons voir Aveline. Hope the day is treating you well, Sarah. Maker. Where is Donick? I have to head this off before it goes to the Viscount. Maybe a formal apology. Something that shows the guards they can still trust me.
propose des cadeaux bizarres. Je te propose ici des cadeaux bizarres. Non, ça on a déjà fait, ça ne marche pas. You're their captain, not a golem. They expect you to have feelings. Not if they get in the way of the job. You don't know that. I won't be that stupid again. My apologies, Sirrah Hawk, but I need a moment with the captain. Guardsman Donick. Please. Ça passe à travers la porte en chaîne ultra épaisse. Normal. Mais bon. Visiblement, ils ont l'air de bien s'entendre. Aveline. Guardsman Donick did not file a complaint. This was all incredibly stupid, and you made it wonderful. I think you can safely claim both halves of that pair. You're sweet. I knew asking you was the right thing. Let's not make a habit of it. There's no way I can ever repay you. Perhaps it's simple. Thank you. Hey, can I ask you something? Was there a moment when you thought I was beyond help? Ouais, dès le début. Not for a second. You don't lie very well. As far as you know. Shout when you need me, Hawk. I'll always be here for you. Just knock first. D'accord, donc elle est en train de nous dévoiler quoi? Le fait qu'on doit frapper avant d'entrer parce qu'elle fait des trucs pas nets dans son bureau de chef de la garde? Voyons, voyons. Attends d'être à la maison pour ça, Aveline. Surtout qu'elle, elle rentre chez moi et sans frapper pour le coup. Je débarque, elle est là. Comme tous les membres de ma team. Donick beds the captain and he gets tougher patrols. Boy should climb a little hill now and then. Ok, donc du coup il a arrêté de se manger les patrouilles simples. Il a dû en parler un peu avec Aveline et maintenant il se mange les patrouilles les plus compliquées. Ce mec est un masochiste. Du coup, alors, on va passer vite fait à la maison parce qu'il y a l'air d'avoir du courrier. On devait aller à la chanterie. Je vais passer à la chanterie d'abord. On va enquêter sur toute cette histoire de Kunari capturée. So, a drunk says the Grand Cleric funded a rogue Templar. And here we are. It's a careful chat about missing Kunari. Sure, why not? The Grand Cleric, please. Tell her it concerns the Kunari. Sirrah Hawk. Sister Patrice. Mother Patrice. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand, but you must admit, you came out the better for it. A Templar may have misjudged an order and abused the Grand Cleric's authority. I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry, at risk of the Knight Commander's wrath. Men were hired for the righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. C'est trop bizarre. Elle dit qu'on peut pas voir la Grande Cléric. La Grande Cléric, jusqu'à maintenant, on avait juste à monter les escaliers derrière pour lui parler. Et on fait ça genre depuis le début du jeu. On n'a jamais eu de problème à lui parler. C'est trop bizarre. I'll speak to her grace another time.
You will not always be here. Stubborn. All right, Sarah Hawke. If you won't abandon this, let me offer you something. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Von L. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawke. Come see the unrest these Kunari have inspired. Donc son ancien garde du corps à qui elle a mis I plein invite de... you, Sarah Hawke, to walk into a trap. It's her game, for the moment. Comment elle a trop compris le truc, Isabella. C'est tellement obligé que ce soit un piège. Son ancien garde du corps à l'autre qui vient nous causer du tort. Your grandparents would be so proud of you. When I was a donc elle les a girl, connus. the Amels were one of our most prominent families. I'm glad to have one of their line in the estate again. How can I help you? Je n'avais jamais eu ça auparavant. Did you know someone used the authority of your name to instigate a crime against the Kunari? The path to righteousness is never as straight and narrow as we wish. I truly hoped this would not go so far. But do not trouble yourself. I will step in when it's time. Eh? What is the Chantry's stance on the Kunari presence here? Would it help anything for us to get involved? Or is it more likely to light the kindling? If the Kunari act against us, the Templars will defend Kirkwall. Otherwise, we guard ourselves best by waiting. You knew my grandparents? I dedicated your mother into the Chantry. She was a beautiful baby. Your grandmother was a very proper lady, but she was beside herself that day. And your mother put a fist in my eye. C'est trop bizarre. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est elle qui s'occupait des baptêmes pour les bébés, et donc pour notre mère, qui a déjà l'air d'avoir quasiment 60 piges, hein, elle est censée avoir quel âge, elle? C'est-à-dire qu'elle c'était quand même quelqu'un qui était quand même assez haut placé dans la chanterie, déjà quand notre mère était née. Elle a quel âge, sérieusement? Ça fait peur. Parce que du coup... Bref. How long have you been Grand Cleric? I became a lay sister here when I was only a girl. My parents died of fever, and I was taken in by the Chantry. Eventually, I took my vows. After I had served for some time, the revered mothers agreed that I should travel to Orlais. The Divine herself appointed me Grand Cleric of Kirkwall. That was near 30 years ago. Ok. I'd always welcome your benediction. Andraste, guide your steps in this difficult time. Ils sont trop marrants, ces gants. Il y a juste deux doigts, le pouce et l'index qui sortent des gants. Ça fait moitié gants, moitié mitaine. C'est trop bizarre. Et en même temps, c'est vachement stylé, je trouve. Ok, bon. Ah, Sébastien, est-ce qu'il a un truc à dire? Je l'ai jamais parlé. I think grandfather is smiling now, seeing me holding his bow. Ok, cool. Continue comme ça, c'est bien en squattant la chanterie et en te rappelant ton grand-père et ton arc que tu vas récupérer tes terres, mon ami. Donc. Eh bien écoutez, allons voir ce qu'il est advenu de ces Kunari. So, looking for a room full of armed zealots? Patrice is here somewhere. Looking forward to it. Elle devait être là lors de la première embuscade, je sais plus. Ou alors, on lui en a parlé, mais... Donc déjà, ils sont en train de traiter les Kunari comme des animaux. So that should do it. All set. Ok, donc j'ai tout récupéré, visiblement. Ouais, si, ça a l'air bon. Tout boudou 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 boudoum. Allons-y. Like any beast, remove the fangs and it is lost.
They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious Qun is death before the righteous. Servanel! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sarah Hawk? Comment elle m'utilise, ça soit trop. The Kunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? Quand elle est arrivée, il a pas eu peur, il a fait « Oh voilà, on a la bénédiction de la chanterie ». Donc, honnêtement, ils se sont pas séparés en mauvais termes tous les deux. Il y a un truc. You want to fight? Face someone whose weapons are not bound. Moins un Kunari. Righteous! Destroy them! Et là, étrangement, tous les Kunari tombent au sol. D'accord, par contre, ça a tous l'air d'être des petits, tout faiblards. Donc, voilà. Et mince. Ils avaient pas encore de... Ah, par contre, c'est vrai que c'est pratique le fait d'avoir le spell qui a utilisé Meryl combiné avec Fenris qui colle des AOE en fait. Il les a tous arrachés. Par contre, j'ai peut-être attaqué un peu vite avec les deux voleuses. Normalement, il aurait dû mourir beaucoup rapidement. One less to worry about. Time for a quick drink. Bottoms up! This is going very badly. Ah mince, il reste du monde là-bas. Ouais, écoute. Ça devrait calmer tout le monde. All right. Time to bring this mess to the Viscount's attention. Non, laissez-moi looter, s'il vous plaît. Madness! Madness! Yes, Excellency. Chantry involvement. Even if they are fringe elements. Oh, it could not be worse. Sure it could. You could suddenly realize you're completely naked or something. Tellement le moment pour rigoler. You killed them? All of them? A mother serving the Grand Cleric allowed this to happen. Are you quite sure? She held a blade with them? Told them to fight you? No, I cannot say that. Of course not. Blasted mother. En même temps, elle aura pas dit You d'arrêter have non plus. no idea the storm these allegations would cause. It would destroy what support I do have. I have had trouble with her before. She is slippery. I understand. I will make my inquiries. Gently. And you should be careful in your associations. For now, we have other problems. We have the delegate, but I can't return the bodies to the Canary in this state. Sarah Hawk, you know the Arishok. What should I do? Perhaps we can disguise the abuse. Fire will hide the severity.
What choice do we have? Guards? Ok, ok. La dernière fois, j'ai choisi l'autre option, je lui ai dit non, ne mentez pas, il le saura. I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Non, je pense pas que cacher les corps ou les rendre à la réchoc ait le moindre impact. Attends, mais ils sont censés avoir brûlé les corps, what the fuck. Bon, c'est pas grave. Du coup, je pense pas que c'est le moindre impact. Hop là. Comme vous le verrez plus tard dans l'histoire, je pense. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Alors, on devait aller voir Meryl, on devait aller voir Anders. On devait aller dans notre maison. Eh ben écoute, on va aller là-bas. Ah, il y avait une autre robe toute blanche. Oula. No, Leandra. Leandra. What's wrong, Uncle? There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? I'm sure she's all right. Why are you so upset? Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. Oh oh, non, pas d'hélice. Non, 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 non. White lilies. I know something about that. Don't just leave me waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. I know someone who might be able to help. Gasgard Dupuis. No. You're wrong. Leandra is fine. Aveline will get the city guard to keep an eye out. Don't worry, Uncle. All right. That girl will know what to do. Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Ah, you've returned. There's another letter waiting on your desk. Donc, ouais, c'est chaud. C'est très très chaud. On peut toujours pas accéder à la chambre de mère. That's Mother's room. I shouldn't intrude. Non, en fait, c'est une pièce dans le jeu, on ne va jamais pouvoir y accéder. Il y a la porte. Quand elle... Enfin, pour le moment, on peut pas y accéder, et plus tard, on ne pourrait toujours pas. Je vous montrerai. Du coup, est-ce qu'on peut leur dire quelque chose à Bodan? Always at your service, Miss Your house is pretty. Ok, est-ce qu'elle va bien, Orana? I hope all is well, mistress. On a juste une portée disparue, mais ouais, sinon tout va bien. Du coup, alors, de Masha. Ok, donc elle me remercie juste d'avoir sauvé Kiran, d'accord, The Fixer. Oula, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Ah non, vous avez une certaine expérience quand il s'agit de d'effacer des preuves. Attends. Ouais, d'accord. Comme les kunari. J'ai besoin de ce genre ce genre de skill, on va dire. Mes hommes ont besoin qu'on se charge de trucs, de choses. En l'occurrence, de choses vivantes. Ok, donc ça, je vais aller enquêter là-dessus après. Nickel. Bon, du coup. Alors, même team que d'habitude. Donc, il y a une quête qui vient de passer en top priorité de ma liste. C'est la mère qui a disparu. Parce que ça, c'est pas... Ça ne me va guère. C'est pas pour dire, mais sur une famille de 5 personnes... Bon, le père était déjà mort dès le début, avant que l'histoire ne commence. Bon, on va dire qu'on était 4.
On a perdu le frangin au bout de 5 minutes. La sœur s'est retrouvée dans le cercle. La mère est portée disparue maintenant. On est tout seul. On va pas laisser ça arriver. You say you saw Leandra? I did. What of it? Blue dress, grey hair. Her cloak was brown, I think. She holds it closed with a round brooch, silver with garnets. I told you already. I saw her. Did you see where she went? What do I get for telling you? Here's a few silver. Buy yourself some food. And new shoes. That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose. And nice clothes. But they were all stained from the blood. It's not too late. She could still be alive. Why would anyone take her? It doesn't make sense. The man left some blood. Where he fell over. You could follow it. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home in case Leandra shows up. Je me demande si j'aurais pas dû aller voir Gascar Dupuis plutôt. Alors, elle dit quoi la quête? On va faire ça. Je vais d'abord aller chercher Gascar. Il peut peut-être nous aider. Il est à Darktown. Il a dit. Alors honnêtement, si je le trouve pas, bon bah tant pis, mais... Ah, Gascar, ok. C'est bizarre, enfin il est pas indiqué sur la grande carte, il est indiqué juste sur la mini-carte une fois qu'on est dans la zone. Gasgard! J'ai envie de manger ta sœur? Hawk, what are you doing here? Do you have something? My mother's gone. She received white lilies this morning. So soon? I wasn't expecting this. Bah, il s'est un peu passé 3 ans, non? Remember Alessa, the woman you rescued? Just as I predicted, he took her not long after you found us. I have enough of her blood for one ritual. I can use it to track them. It will lead us straight to the killer. You could have tracked the killer this whole time. Why haven't you done it? I lost the power to confront him when you destroyed my shades. But with your help, we could go now. He'll be no match for us. Tracking Alessa will require you to use blood magic, won't it? Yes, Sarah. I know of no other way. Use the blood. I need to find my mother. Stand back. If there is anything left of Alessa in this world, this ritual will find it. C'est marrant, les rituels de magie du sang, ça consiste toujours à se couper la main, à utiliser la puissance du sang, et globalement il n'y a pas d'invocation, donc je comprends pas comment ils font la différence entre un rituel et un autre. This place feels strange. Wrong. Don't you remember? You found Ninette's hand here. Mother must be here somewhere. We need to look around. Bloodstains on the floor.
My spell indicates that Alessa is close by. We're in the right place. There. Let's look More around. blood. They are here somewhere. Ouf. Ok, donc c'est particulier. En gros, visiblement, suivre les traces de sang aurait suffi. On n'avait pas vraiment besoin de lui. I'm guessing this leads somewhere. This wasn't here before. Non, la dernière fois, il y avait des étagères partout ici, des deux côtés du couloir. Et on avait combattu des mecs avec une fille qui s'était transformée en démon. Même d'ailleurs, ici, il y avait un mur avec une porte. Quand on ouvrait la porte, on avait la cinématique. Ok. Donc... Ok. Donc. Ça restait tout. Non, allez-y, on avance. Hop. Bon, allez, comme d'hab. Oh, purée, il y en a une autre là. Now you fall! Oh, clumsy! Is everyone all right? Le seul truc qui bouge, c'est les cheveux. Aucun sens de la gravité. Mother! Alessa! Ça pouvait pas être ta mère en fait. Il vient de la décrire il y a 2 minutes, Gamlen. Elle ne ressemblait pas du tout à... Ah d'accord, ils ont foutu le corps par terre. Genre le respect, il est mort quoi. Bon. Ooh, maker's breath, that smell. De l'oricalque. Oh. Marraine. C'est un joli nom. Nanana. Il trouvait qu'elle avait des jolis doigts. I know this locket. It belongs to Mother. Alors visiblement le passage est bouclé. Oh, le bouclier de la famille Hamel. Qu'est-ce qu'il fout là? Du coup. Does he Ok. Donc... May the dread wolf take you! C'est plus marrant de coller la pluie de boules de feu dans un couloir. Dans le sens où... Bah du coup elles sont toutes beaucoup plus collées les unes aux autres. Les coller même dans une pièce de 3 mètres carrés, ce serait encore plus drôle. Elles atterriraient tout au même endroit et ça booste à fond les dégâts infligés. Oula. Donc toi, givre. My goodness, that was exciting. What is this? Oh, that's a pretty little shrine. The woman in the painting. She almost looks like Mother. If I ever make anything this pathetic, do me a favor and stick a dagger in my eye. I need to find her, now.
L'esprit artistique d'Isabella, quoi. Jamais je fais un truc aussi moche, crevez-moi les yeux. Bon, on a quand même l'air d'être proche de la salle finale. Done. Je dois trouver ce visage quelque part. Ok. C'est glauque. C'est vraiment très glauque. I was wondering when you'd show up. Leandra was so sure you'd come for her. Where is she? Quentin! Gascard, so, you've reached me after all these years. I figured you gave up. Gascard wishes to avenge his sister. He'd never give up. Oh, is that what you've been telling people, Gascard? Your sister? Shut up. I am going to learn your secrets, old man. Everything you kept from me. This was what it was about all along. Oh, I do intend to kill him. I will learn his art, even if I have to crack his head open to expose the mysteries contained within. I'm sorry, Gascard. When my wife died, I lost all hope. I wasn't able to be the mentor you deserved. But now, my work is finished. And I can teach you as I always meant to. Come back to me, Gascard. You'll let me be part of this? You'll teach me the secrets of necromancy? I will keep nothing from you. Don't you see what he's done? What part of this is worth having? To coax life from dead flesh. I always imagined it would be glorious. You're right. This is monstrous. You disappoint me, Gascard. I always thought you, of all people, would understand. Do you know what the strongest force in the universe is? Oh mon Dieu. I pieced her together from memory. I found her eyes, her skin, her delicate fingers. Ah, j'ai beau l'avoir déjà vu, ça se prend un peu. At last, her face. Oh, this beautiful face. I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. J'en connais un qui va prendre tarif, mais à un point. Donc, mon ami, dès que tu n'as plus ta bulle, tu es foutu. Gascard Dupuis, par contre, du coup, on vient d'apprendre que c'était un mec qui voulait acquérir tous les secrets de la nécromancie. On a réussi globalement à ce qui s'allie pas avec l'hôtesse qui reste avec nous. Donc pour ça, faut faire que les choix. Faut être vraiment entièrement en... Il y a 3 types de choix à chaque fois. Il y a l'humour, globalement le positif et le négatif. Faut faire soit full positif, soit full négatif. Et globalement, soit il a trop peur de nous pour s'allier à l'autre, soit globalement il se rend bien compte qu'il y a un problème et que c'est un peu de la merde l'art de la nécromancie. Mais globalement... La dernière fois je les ai tous les deux, et ça me semblait être la bonne chose à faire. Mais globalement quand on joue les... Bon alors. Ah voilà. Allez, vire ton bouclier, vieil homme. Je vais te tuer. Oh, il y a un démon du désir.
Ah non, c'est Possession of... Ah mais ça... Ah, j'avais oublié ça, oui. Il y a tous les esprits des femmes qu'il a tués qui reviennent l'un après l'autre. Du coup, possession de Léandra. Ok, très bien. Je sais qu'il fallait les massacrer. Waouh, ça commence à être tendu au niveau magie. Bon, le mage du sang qu'on a avec nous, il aide un peu. Bon, vu le début, est-ce qu'on en a réellement besoin? Ah, attendez, hop là, elle va avoir une potion. Et maintenant tu me vires ton shield, mon salopio. Du coup, Quentin va se prendre ça et ça dans la tronche. Par contre, le truc c'est que si Gascar a envie quand même de récupérer le cadavre et d'essayer de faire plein d'expériences dessus pour acquérir de la connaissance, le but, je ne laisse pas un nécromancien en vie. Ah, le coup du couteau, ça me rappelle quand on a tué le frère Génie Civi dans le 1. Mother! His magic was the only thing keeping her alive. I'm so sorry. I knew you would come. Ouais, on va aller dans l'absurde, mais enfin, je continue à choisir toutes les options conciliation. Don't move, Mother. We'll find a way to... Shh. Don't fret, darling. That man would have kept me trapped in here. But now, I'm free. I get to see Carver again. And your father. And you'll be here alone. I'll miss you. My little girl has become so strong. I love you. You've always made me so proud. Il me semble pas qu'elle a ce maquillage là la dernière fois qu'on l'a vu. Les gens ont réellement un problème avec le maquillage dans ce jeu. Oh, Gascar s'en va. Alors même pas on choisit ce qu'on va faire de lui, non? J'aurais peut-être dû ne pas essayer de le persuader et juste le buter. Les buter tous les deux. Did you find her? Oh là là, non, pas lui. C'est pas le moment. I'm sorry, Uncle. She's gone. You were right about the flowers and everything. I can't believe she's gone. I was too late. So you're to blame. If you'd been quicker or stronger, you could have... She could be... Why her? Why Leandra? Est-ce qu'on lui explique pourquoi elle a été tuée ou pas? Je suis pas sûr que ça arrange les choses. Bon, allez, on va lui dire. On verra bien ce que ça fait. The killer used Mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same... face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, Maker! Maybe the Templars are right. Lock the mages up. Throw away the key. Ok, ok. You're happy they took Bethany away? No, I didn't mean it like that. I wish magic hadn't touched her. She would have been better off. Magic's always run in this family. It's a curse. Now even your mother's fallen victim to it. I wish you'd never told me what that twisted son of a bitch did to her. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. Good.
I hope it hurt. I will deal with breaking the news to Bethany. You've enough on your mind. Take care, my dear. Mais il y a 2 secondes, c'est tout est de ta faute. Bon, ok, prends soin de toi. Il s'est rendu compte de l'absurdité de ses propos quand même. I feel I should say something. I know you're not good at emotional stuff. At least your mother loved you. Not everyone can say that. I'm going to hold on to my memories of what she was, not the thing Quentin made of her. And just think, you stopped him. Quentin's never going to hurt anyone again. I think no matter what, she'd be proud of you. C'est quoi ça, le truc qu'on a reçu? Tyne. C'est un nom de dague. Alors, est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Oui. Ok, donc le vicomte veut me voir à propos d'un truc en rapport avec le Kuhn. Ah, j'avais récupéré un poison. Un truc pour faire du poison. Je crois que c'était le Arcane Poison. Ça diminue la résistance à la magie des ennemis. Bof. Attaque, vitesse d'attaque, moins 25. Vitesse de déplacement, moins 25. Dégâts naturels par coup, plus 7. Sympa. Enemy damage. Moins 15%. Ah, ça c'est sympa par contre. Ça a l'air cool. Les dégâts plus 10%, ça m'a l'air bien puissant. Et résistance aux dégâts de plus 10%, c'est un peu moins utile. Dans ce jeu, normalement, de toute façon, si on a le stuff qu'il faut, on prend pas trop cher. I'm sorry about your mama. I will miss her. Ok. All the cleaning's been done and your equipment has been thoroughly tainted. Merci. Your house is pretty. Ok. Toujours aussi intéressant ce que tu as à nous dire, Sandal. Alors, la quête que j'ai récupérée, c'est une quête principale? Ouais. Ok. Et les demandes de Kuhn. Ok, donc ça c'est fait. Pour les compagnons. Parler à Varric. Aveline. Quoi? Ah, à propos de la mort de ma mère. Ceci étant fait. Ça, on va voir ça bientôt. Et ici, fixeur. Bon, je pense que cette quête-là, elle a pas l'air super intéressante. Donc, je vais voir pour la faire entre cette vidéo et la prochaine. Et on se retrouvera pour faire le tour des quêtes de compagnons, tout simplement. Et je garde ça comme d'hab pour plus tard. La prochaine vidéo sera sûrement centrée là-dessus. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sylann. Ciao.